Good morning, dear students. So in today's class we will move on to the next topic in integration. So that is called the line integral. Now by line integral we mean that is an integral which is evaluated along a curve. So suppose you are given a curve C. Okay. The geometrical meaning of line integral is like this. So imagine you are having a fence. Okay. So the fence will be upon a given curve C. Fence in a shape undiricum. So it can be either a circular fence or a rectangular fence. There will be a base. So fence in a base and down, and there will be an area bounded by that base and the boundary. Okay. Now, so if you want to find the area of a fence, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഇൻ്റർവൽ ഫോമിലായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഫെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരെ XY പ്ലെയിനിൽ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പ്ലെയിനിലിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അലോങ് എ കർവ് സി. ആ സിയുടെ മുകളിൽ യു ആർ ഹാവിങ് ഏരിയ അണ്ടർ എ ഫങ്ഷൻ. സോ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദാറ്റ്. So imagine the shape of a fence. A fence in a base and down, which is in the shape of some curve, and you are basically finding the area under fence in the function. So that can be some f of xy. So you are basically finding here an area under a fence. So that is a simple geometrical meaning of line integral. Now there are scalar line integrals and vector line integrals, and using line integrals we can calculate different quantities. So if you want to find work done by a force, or if you want to find, say നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ area of fence കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ, or if you want to find the mass, so for all this you can use the line integrals. So later on we will come on to the application of line integral. So in today's class we will look at how do we define a line integral and how to calculate the line integral. Then we will see both scalar and vector line integrals. Now we consider a curve C here. C is a curve which is joining the points A and B. And for integration, so we will define integration as a summation. അപ്പോൾ നമ്മൾ integral a to b f of x dx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that will be sigma f of xi into delta xi. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം integration പഠിക്കുമ്പോൾ the integral can be expressed as an infinite sum എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ here also the line integral can be expressed as an infinite sum. നമ്മൾ സിംഗിൾ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ കേസിൽ, നോർമൽ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ കേസിൽ, സോ യുവർ എൻറ്റയർ ഇൻറ്റർവൽ എ ബി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ ഇൻറ്റർവൽസ്, ആൻഡ് യു പിക്ക് എ പോയിന്റ് എക്സ് ഐ ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻറ്റർവൽ. സേ പിക്ക് എ പോയിന്റ് എക്സ് സ്റ്റാർ ഇൻ ദ ഇൻറ്റർവൽ, സേ എക്സ് ഐ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു delta xi ആയിരിക്കും. So same way here also we will define the line integral. So here you have a vector function f of p. So the function is defined at every point on the curve C, and now the curve C we are dividing into n subintervals. Okay, so the points are, I'm taking the points P0. P0 is a point A. അപ്പോൾ P1, P2, P3, so on Pn. Pn എന്ന് പറയുന്നത് P ആണ്. അപ്പോൾ അത്രയും പോയിന്റ് സബ് ഇൻറ്റർവൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ലെറ്റ് R0, R1, R2, etc. Rn be the position vectors of these points. So let P1 has a position vector P0 has position vector R0, P1 has position vector R1, so on. Pn has position vector Rn with reference to the origin. And
qi. So if you take the interval pi minus 1 to pi, qi is a point in that interval. ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ the line integral is defined as, അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി സമ്മേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുക f of xi into delta of xi. So piയിലെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ri minus ri and pi minus 1 പൊസിഷൻ വെക്ടർ ri minus 1. So the line integral is summation f of qi. So qi is a point in that interval. So f of qi dot delta ri. So that is f of qi dot ri minus 1. Now when the number of intervals, ഈ intervals നമ്മൾ infinitely many എടുക്കുമ്പോൾ this summation will give us the line integral. So therefore as n tends to infinity, so delta ri ഓരോ ഇന്റർവെലിന്റെയും ലെങ്ത് ചെറുതായി മാറും. Now അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if this summation converges, so that value is defined as the line integral, or we denote it by the simple integral over c f dot dr, or you can also write it as integral over c f dot dr by dt into dt. ഇനി f dot dr എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ f എന്ന് പറയുന്ന വെക്റ്റർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. dr by dr, that means that is dxi plus dyj plus dzk. So therefore when you take the dot product, ഇപ്പോൾ എഫിന്റെ കമ്പോണൻസ് f1 f2 f3 ആണെങ്കിൽ ഈ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് f1 dx plus f2 dy plus f3 dz വരും. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ സ്കെയിലർ. ഇത് രണ്ടും വെക്റ്റർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക സ്കെയിലർ ആയിരിക്കും. സോ ദെയർഫോർ ദിസ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ, സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ, സോ വിച്ച് ഇസ് എ സ്കെയിലർ. ആൻഡ് സിമിലർലി നമുക്ക് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽസ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ഇന്റഗ്രൽസ് ആണ്. ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ഇന്റഗ്രൽ ആണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ വെക്റ്റർ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽസ് ഓൾസോ. സോ ഇവിടെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന് പകരം നമ്മൾ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് എഫ് ക്രോസ് ഡി ആർ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ വെക്റ്റർ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ. And also you can define a vector line integral in the form integral over c phi dr. അപ്പോൾ phi എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലാർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, and dr is a vector, so that will give a vector line integral. ഇനി commonly we will be using the line integral of first form. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, so if f equal to f1i plus f2j plus f3k and r എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് എ പോയിന്റ് xyz. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിന്റ് xyz തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ with respect to the reference point as origin, the position vector will be xi plus xyj plus zk. So therefore dr will be dxi plus dyj plus dzk. So therefore integral over c f dot dr is equal to integral over c f1 dx plus f2 dy plus f3 dz. Now here you have derivatives with respect to x, y and z. ഇനി f1, f2, f3 എന്ന് പറയുന്നത് they can be functions of x, y and z. അപ്പം നമുക്ക് നോർമലി ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബൈ c you mean that is a curve. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, you have to integrate over x square plus y square equal to 1. Say for example f1 can be some xy dx, then ഇവിടെ xyz dy ആവാം, then say z square dz. അപ്പം നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന ഇൻ്റഗ്രൽസ് അല്ല നമുക്ക് വരിക, നമുക്കൊരു a to b ഫോമിലല്ല കിടക്കുന്നത് ഇത്. ആൻഡ് ഹിയർ it's not a function of single variable. So നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്, you are given a curve c here. അപ്പോൾ the c can be expressed parametrically in the form x equal to x of t, y equal to y of t, z equal to z of t. Now
സി എന്ന് പറയുന്ന കർവിന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റും എൻഡിങ് പോയിന്റും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റ്സ് എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്സ്, സോ എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു XYZ ആൻഡ് ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സം പോയിന്റ് ഫോർ സേ ടി ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് ടി ഈക്വൽ ടു ബി. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കർവ് സീനെ പാരാമെട്രിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ വെൻ ഐ ടേക്ക് ടി ഈക്വൽ ടു എ, that will give me the point A, and ഒരു t equal to b കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും point b കിട്ടുക. So when you have a line integral, അതിനെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെ കൺവേർഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വിൽ യൂസ് ദി പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ. അപ്പോൾ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹിയർ യു ഹാവ് f1 dx. സോ f1 ഓഫ് t എഴുതുക, അതായത് XYZ-നെ ഈ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് t അലോൺ. ദെൻ dx എന്ന് പറയുന്ന dx ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് dx ബൈ dt ഇൻറ്റു dt. ഇനി അതുപോലെ f2 പാരാമീറ്ററൈസ് ചെയ്യുക, dy ബിക്കംസ് dy ബൈ dt ഇൻറ്റു dt. ആൻഡ് f3 പാരാമീറ്ററൈസ് ചെയ്യുക, dz ബിക്കംസ് dz ബൈ dt ഇൻറ്റു dt. So therefore integral over C f dot dr can be expressed as integral t1 to t2 f1 dx by dt plus f2 dy by dt plus f3 dz by dt of dt. Any C, if C is a closed curve, we can usually represent ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, or you can represent it by putting a circle over here. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും പ്രോബ്ലംസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരാറുണ്ട്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോസ്ഡ്, ഈ സിമ്പിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ക്ലോസ്ഡ് കർവ് ആണെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണമെന്നില്ല, കർവ് തന്നിട്ട് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർവ് തരാം. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി, സോ ദീസ് ആർ ദി നൊട്ടേഷൻസ് ഇൻവോൾവ് വെൻ യു ഡീൽ വിത്ത് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽസ്. സോ ബേസിക്കലി ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന കർവിനെ ആദ്യം പാരാമെട്രിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വെൻ യു റെപ്രസെൻറ്റ് പാരാമെട്രിക്കലി, അത് ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ വാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദി ഫോം integral over C f dot dr. Okay, so in next class we will see how to solve for the line integral. Okay.